Hello and welcome to all students. In this lecture, we learn about the measures of central tendency and we discuss the very important point or very important measure of the central tendency, and we call it is a quartiles. Quartiles. In the previous last two lectures, we have defined what is meant by quartile, and also we studied how to find quartiles for given raw data. After that, in the next lecture, we saw how to find quartiles for ungrouped frequency distribution. But in this lecture, we see how to find quartiles for grouped frequency distribution. Okay, 1 minute. Okay, so in this here we see how to find quartiles for grouped frequency distribution. Here frequencies are given with the groups. If we have given a grouped frequency distribution, if we have the grouped frequency distribution, then we see how to find quartiles q1, q2, q3. Okay, first we prepare cumulative frequency table less than type. So that is very important step uh, while finding the quartiles in case of grouped frequency distribution. First of all, we prepare a cumulative frequency table less than type. In the previous lecture, we saw how to find cumulative frequency table of the type less than. If and from this cumulative frequency table we can find capital N means total number of observations in the given data. Total number of observations in the given data. If capital N is the total number of observations, then we use the following steps. There are some steps to find out the quartiles. Okay, uh, to find first quartile Q1, we have to follow these three steps. These three steps are very easy. So first step is find first quartile class. आता सुरुवातीला पहिल्या स्टेपमध्ये आपल्याला फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास फाइंड आउट करायचा असतो. आता तो फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास कसा फाइंड आउट करायचा, तर फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास इज द क्लास कंटेनिंग n/4 ऑब्झर्वेशन. आता n/4 नंबरचं ऑब्झर्वेशन ज्या क्लासमध्ये आहे, ज्या इंटरवलमध्ये आहे, तो क्लास इंटरवल म्हणजे आपला फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास असतो. ओके, अँड सपोज लेट द फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास बी L1 L1-L2 L1-L2 म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये आपल्याला क्वार्टाईल क्लास फाइंड आउट करायचा आहे. तर दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय बघा, आता फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास मिळाला की L1 L2 मिळतो आपल्याला. L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास, L2 मीन्स अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास, upper limit of first quartile class, and f is frequency of first quartile class. Then find cf means cumulative frequency of the class preceding to first quartile class. म्हणजे सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला बघा L1 L2 F आणि CF या चार गोष्टी आपल्याला फाइंड आउट करायच्या आहेत सेकंड स्टेपमध्ये. Second step मध्ये L1 means we have to find out L1, that is lower limit of the quartile class. Then we have to find out L2 means upper limit of the first quartile class. Then F is a frequency, just it is a normal frequency of first quartile class. And then we find CF means cumulative frequency of the class preceding to first quartile class. Okay, so all these things we have to find in second step. In third step now find quartile Q1 by using the formula. So you note
down this formula in your notebook. Q1 is equal to L1 plus N by 4 minus CF total divided by F into L2 minus L1. The formula is very simple. Once again, see how to read this formula. Q1 is equal to L1 plus N by 4 minus CF whole divided by F into L2 minus L1. So these are the three steps to find out first quartile Q1. Now to find second quartile Q2. Again we have to follow the three steps. In first step, find second quartile class, and second quartile class is nothing but the class containing 2 times n by 4th observation. आता या नंबरचं ऑब्झर्वेशन जे आहे 2 इंटू n बाय 4th या नंबरचं ऑब्झर्वेशन ज्या क्लासमध्ये येतं तो क्लास is nothing but our second quartile class. So let second quartile class be L1 dash minus L2 dash. समजा याला आपण सेकंड क्वार्टाईल क्लास म्हटलं तर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला इन सेकंड स्टेप एकदा आपल्याला सेकंड क्वार्टाईल क्लास मिळाला की मग आपल्याला सेकंड स्टेपमध्ये L1 काढायचं आहे. L1 इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्वार्टाईल क्लास. L1 डॅश आहे तो. L2 dash is nothing but upper limit of second quartile class. F is nothing but frequency of second quartile class, and CF is nothing but cumulative frequency of the class preceding to second quartile class. म्हणजे CF म्हणजे cumulative frequency कोणाची आहे इथं तर cumulative frequency of the class which is just previous to the second quartile class. या सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला या 4 व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. सेकंड स्टेप झाल्यानंतर थर्ड स्टेपमध्ये find out second quartile Q2 by using formula Q2 is equal to L1 dash plus 2 times n by 4 minus CF whole divided by F into L2 dash minus L1 dash. तर अशा पद्धतीनं हा सेकंड क्वार्टाईल या फॉर्म्युलाचा वापर करून काढायचा आहे. तशाच पद्धतीनं थर्ड क्वार्टाईल टू फाइंड द थर्ड क्वार्टाईल Q3 we have to follow 3 steps. Okay, in first step find third quartile class. Third quartile class is the class containing 3 times n by 4th observation. So 3 times n by 4th या नंबरचं ऑब्झर्वेशन ज्या क्लासमध्ये असेल तो क्लास म्हणजे असणार आहे आपला थर्ड क्वार्टाईल क्लास. थर्ड क्वार्टाईल सपोज द थर्ड क्वार्टाईल क्लास इज L1 डबल डॅश मायनस L2 डबल डॅश. आता एकदा आपल्याला थर्ड क्वार्टाईल क्लास मिळाला की आपण जाणार आहोत पुढच्या स्टेपकडे म्हणजे सेकंड स्टेपकडे. सो फाइंड L1 डबल डॅश and it is nothing but lower limit of the third quartile class. L2 double dash, find out L2 double dash, it is nothing but upper limit of the third quartile class. After that find out the frequency of third quartile class, and the frequency of third quartile class is nothing but the frequency of third quartile class. Okay, and after that find out CF means cumulative frequency of the class preceding to the third quartile class. The cumulative frequency of the class which is previous to the third quartile class. In third case, by using formula for Q3 we find third quartile Q3. The formula is Q3 is equal to L1 double dash plus 3 into n by 4 minus CF whole divided by F into L2 double dash minus L1 double dash. So once again read this formula. Q3 is equal to L1 double dash plus 3 into n by 4 minus CF divided by F
into L2 double dash minus L1 double dash. So by using these three formulae, we can find the first quartile, second quartile and third quartile respectively. Now let us take one example. To find the quartiles of given grouped frequency distribution. So question is, find quartiles for the following grouped frequency distribution. So here marks of students are given, and marks of the students are given in group, and the corresponding frequencies are given. So first group is 0 to 10. There are 4 students having marks in between 0 to 10. Second class is 10 to 20, and there are 9 students having marks in between 10 to 20. Third class is 20 to 30, and there are 14 students having marks in between 20 to 30. Next is next class is 30 to 40. There are 25 students having marks in between 30 to 40. So in this way, there is only one student having mark in between 80 to 90, and there is no means 0 students having marks in between 90 to 100. So this is the frequency distribution which we have given. And we have to find out the all three quartiles for this frequency distribution. Write the answer. So in first step, as we have seen, we have to find out the cumulative frequency table for the given grouped frequency distribution. To find quartiles for the given grouped frequency distribution, we prepare the cumulative frequency table as below. So classes and frequencies are taken as it is from the question, but we have to prepare a third column, and it is of cumulative frequencies. So in first row of this last column, the number is 4, and it is nothing but a frequency of first class 0 to 10 we take as it is. Now next number is 13. 13 is nothing but the addition of 4 and 9. Next number is 27, and it is nothing but the addition of first three frequencies 4, 9 and 14. Next cumulative frequency is 52, and 52 is nothing but the addition of first 4 frequencies. Means 52 is nothing but the addition of 4, 9, 14, 25. Okay, so 52, that number, what does it represents? That is very important. 52 number represents there are 52 students having marks less than 40. Okay, that is the meaning of this cumulative frequency 52. 52 is a cumulative frequency, but its meaning is that there are 52 students having marks less than 40. Okay, and what is the meaning of the number 79 in the cumulative frequency column? 79, its meaning is that there are 79 students having marks less than 80. 80 पेक्षा कमी मार्क्स असणारे 79 विद्यार्थी आहेत, असं याचं मीनिंग आहे. तर अशा पद्धतीनं हा क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी टेबल तयार करायचा, आणि त्याच्यातल्या प्रत्येक नंबरचं मीनिंग आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. ओके, चला नेक्स्ट पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत बघा. फॉर above cumulative frequency table, we have total number of observations n equal to 80.
तर टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आपल्याला कुठे मिळतात बघा या टेबलमध्ये. हा जो क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा जो कॉलम आहे, या कॉलममध्ये जी शेवटची एंट्री आहे that is nothing but the total number of observations, and last entry is 80, and that is nothing but total number of observations. Okay, so in first step the total number of observations are n equal to 80. आता बघा आपण पहिल्यांदा फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास, सेकंड क्वार्टाईल क्लास अँड थर्ड क्वार्टाईल क्लास हे क्लासेस फाइंड आउट करून घेऊ. ओके, आता फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास कसा फाइंड आउट केला आहे बघा. फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास, so first quartile class is nothing but class containing n by 4th observation. n by 4th means 80 by 4th observation. 80 by 4th means 20th observation, and 20th observation lies in which class. आता हे 20 नंबरचं ऑब्झर्वेशन कोणत्या क्लासमध्ये आहे सांगता येईल का तुम्हाला. बघा पहिले 13वं ऑब्झर्वेशन कुठं आहे, 10 ते 20 मध्ये आहे. 14वं ऑब्झर्वेशन हे पुढच्या क्लासमध्ये येतं, आणि हे जे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 27 दिसते याला कोणता क्लास करस्पॉन्डिंग आहे बघा, 20 ते 30. तर हे 14 ते 27 नंबरचे ऑब्झर्वेशन हे 20 ते 30 या क्लासमध्ये येतात. म्हणजे आपल्याला 20 नंबरचं ऑब्झर्वेशन पाहिजे तर ते 20 ते 30 या क्लासमध्ये येणार. देअरफॉर आवर फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास इज 20 to 30. सी हिअर फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास इथं लिहिलेला आहे आपण 20 to 30. देअरफॉर L1ची व्हॅल्यू येणार 20 आणि L2ची व्हॅल्यू किती येते, 30 येते. ओके, आता तसंच सेकंड क्वार्टाईल क्लास आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सेकंड क्वार्टाईल क्लास इज नथिंग बट 40th ऑब्झर्वेशन. 40 नंबरचं ऑब्झर्वेशन कोणत्या क्लासमध्ये येतं बघायचं. 40 नंबरचं ऑब्झर्वेशन इथं येणार आहे. 30 ते 40 हा जो क्लास दिसतो याच्यामध्ये 40 नंबरचं ऑब्झर्वेशन येणार, कारण 27 नंबरचं ऑब्झर्वेशन हे 20 आणि 30 मध्ये जातं. 28 नंबरचं ऑब्झर्वेशन हे पुढच्या सेलमध्ये 28 ते 52 हे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते सगळे ऑब्झर्वेशन्स हे 30 ते 40 मध्ये जाणार. त्याच्यामुळं आपल्याला इथं 40 नंबरचं ऑब्झर्वेशन जे आहे ते 30 ते 40 या क्लासमध्ये जाणार. देअरफॉर L1 डॅश मायनस L2 डॅश हा 40 डॅश 30 डॅश 40 आलेला आहे. सो L1 डॅश किती आला, 30 आला. L2 डॅश किती आला, 40 आला. तर अशाच पद्धतीनं थर्ड क्वार्टाईल क्लास आपण काढलेला आहे. सो इट इज L1 डबल डॅश मायनस L1 डबल डॅश, ॲक्च्युली L1 डबल प्राईम डॅश L2 डबल प्राईम. इट इज नथिंग बट 40 ते 50 हा क्लास इंटरवल आहे तो. ओके, सो L1 डबल डॅश इज 40, L2 डबल डॅश इज 50. आता हे जे क्वार्टाईल क्लासेस आहेत ते आपल्याला क्वार्टाईल्स काढताना वापरावी लागणार आहेत. इथं लिहिलेलं आहे बघा, दी क्लासेस फ्रिक्वेन्सीज अँड क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज. हा टेबल आपण पहिल्यांदाच कॅल्क्युलेट केलेला आहे, परंतु इथं कलरिंग जे केलेलं आहे ते कलरिंग बघा. ग्रीन कलरिंग इज ग्रीन कलर गिव्ज अवर फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास. फर्स्ट क्वार्टाईल क्लास इज first quartile class is the class 20 to 30. Second quartile class is the class 30 to 40, and third quartile class is the class 40 to 50. So by using all these things we will find the first quartile Q1. So now you observe that n equal to 80 is the total number of observations, L1 is 20, L2 is 30, and F means frequency of first quartile class. You see here frequency of first quartile class is 14, and the cumulative frequency preceding to the first quartile class is 13. जे ग्रीनच्या अगोदरची जी सेल आहे की ज्याच्यामध्ये 13 आहे, दॅट इज नथिंग बट अवर CF फॉर फर्स्ट क्वार्टाईल. CF means cumulative frequency for first quartile. So first quartile Q1 is equal to L1 plus n by 4 minus CF whole divided by F into L2 minus L1. It is equal to 20 plus 80 by 4 minus 13 whole divided by 14 into
30 minus 20, it is equal to 20 plus 20 minus 13 divided by 14 into 10 equal to 20 plus 7 upon 14 into 10, it is equal to 20 plus 1 by 4 into 10, 20 plus, so 10 by 2 is 5, 20 plus 5 is equal to 25. Similarly, we find the quartile, uh, second quartile. Here n is equal to 80, L1 dash is 30, L2 dash is 40, F is 25 and CF is 27. So if I put the values in the formula Q2 equal to L1 dash plus 2 times n by 2 plus CF minus CF whole divided by F into L2 dash minus L1 dash. So if we follow the same procedure as in the previous calculation, then you will get the answer 35.2. So second quartile is 35.2. Okay, so you have to write all these problems in your notebook. Don't just see and listen, you have to write also. Okay, now next is to find third quartile Q3. Here n is equal to 80, L1 double dash is 40, L2 double dash is 50 and F is equal to 18 and CF means cumulative frequency preceding to the third quartile class is 52. And again we put the formula, again we put in the value, all these values in the formula. Q3 is equal to L1 double dash plus 3 into n by 4 minus CF upon F into L2 double dash minus L1 double dash, and do the calculation as we have discussed the previous. You will get the quartile Q3 is third quartile is equal to 44.44. Okay, so let us take some homework by using the formulas for quartiles. Find the quartiles for the following grouped frequency distribution. Okay, here height in centimeter is given, the classes are given and the number of students are given. Here 13 frequency, number of students 13. Okay, so there are 13 students having height in between 150 to 153. Okay, there are 11 students having height 160 to 171. Okay, so this is the grouped frequency table is given to you, and by using this grouped frequency distribution, try to find out the quartiles Q1, Q2 and Q3. Here in the answer, the values of Q1, Q2 and Q3 are given. You try to solve this problem at your own and verify your answers with these answers. Okay, if you have any problem, you can contact, you can ask any questions on these numbers or on WhatsApp number. And our lecture is over here. We stop here. Thank you very much.